El Silencio que Cayo sobre el restaurante más exclusivo de Manhattan. Propiedad de Kingsley. Era tendenzo que Parisia tenor peso. Las conversations Caesarin. Los cubiertos esi congelaran. En el air y de quenas de ojos esi fidron. En el pequeño espacio entre las mesas. Lucas Montgomery, de 10 años, temblaba visiblemente. Sus piernas, atrapadas en aparatos ortopédicos de metal, vacilaban mientras extendía la mano hacia Diana Johnson, la única camarera negra del restaurante. El piano en vivo acababa de comenzar una suave melodía, y el impulso del niño de invita a algo a bailar lego sin previo aviso. Señor, controla su hijo. Corta la voz afilada del Durant Thornton a través del silencio. Eso es inapropiado. Esto no es una sala de baile. Y en vuestros empleados no están aquí para entretener a los niños. Richard Montgomery, dueño de Montgomery Investments y uno de los hombres más ricos del país, tragó saliva con dificultad. Era la primera vez que lavaba Lucas a Senior en público desde el accidente que había paralizado parcialmente sus piernas 2 años antes, un error que no repetiría. Lucas, scientate, ordinó en voz baja pero firme. Diana permaneció inmóvil, su mirada alternando entre el Durant, el multimillonario y el niño su mano seguía extendida en el aire. En sus 5 años trabajando allí, había aprendido a volverse invisible, especialmente para clientes como Montgomery. Señor Thornton, mi voy. Mi turno ha terminado. Dijo con voz tranquila mientras ese quitaba el delantal y lo colocaba en la bandeja. Luego, para sorpresa de todos, sonrió a Lucas y tomó su mano. No puedo bailar con delantal. Richard se levantó abruptamente. ¿Qué crees que estás haciendo? Diana sostuvo su mirada. Acepto una invitación, señor. Antes de que alguien pudiera intervenir, Lucas dio un paso vacilante hacia adelante. Su pie se arrastró dolorosamente por el suelo, y el metal de sus aparatos chirrió. Pero Diana no intentó guiarlo ni apresurarlo. Simplemente ajustó su propio ritmo al de él. Esa mujer será despedida mañana. Susurró una client en la mesa de al lado. Richard observó, paralizado. Un recuerdo repentino lo golpeó. Elizabeth, su difunta esposa, bailando con Lucas en la sala de estar. No es trait de perfección. Había dicho ella. Se trata de conexión. Mientras Diana seguía los torpes pasos de Lucas, algo en los ojos del niño cambió. El miedo dio paso a una intensa concentración. La vergüenza dio paso a un tímido orgullo. Por primera vez desde el accidente, no estaba siendo guiado, ayudado y corregido. Estaba liderando. Señor Montgomery, la voz del Durant interrumpió sus pensamientos. Lo aseguro que esto no volverá a ocurrir. Ella será debidamente disciplinada. Richard no respondió. Todo el restaurante parecía esperar su reacción. Después de todo, un hombre de su poder podía acabar con la carrera de cualquiera con una sola palabra. Los empleados detuvieron lo que hacían. Otros clientes observaban con morbosa curiosidad. Sin embargo, la sonrisa de Lucas era el único sonido que resonaba en su mente. Diana llevó al niño de vuelta a la mesa tras 3 pasos de baile. Gracias por invitarme a bailar. Dijo formalmente. ¿Cómo es hablar con un adulto? Fue un honor. ¿Cuándo es giro para ers? Richard la detuvo. Espera. Su voz sonaba diferente, casi irreconocible para sí mismo. ¿Cuál es su nombre completo? Diana Johnson, señor. Richard asintió lentamente. Diana Johnson, repitió, como es lo memorizara. Luego sacó una tarjeta de su chaqueta. Y la extendió. Mi oficina. Mañana a las 10 de la mañana. Todo el restaurante contuvo el aliento. Diana aceptó la tarjeta sin mostrar emoción, aunque su mano tembló ligeramente. Papa, llamó Lucas mientras él se alejaba. ¿Por qué haces eso? La pregunta quedó suspendida en el aire como una acusación. Richard miró a su hijo y, por un breve momento,
No vio solo al niño que Elizabeth lo había dejado a su cuidado, sino a un ser humano completo cuyos deseos y necesidades había ignorado sistemáticamente durante 2 años. Mientras la cena continuaba en un silencio incómodo, nadie notó la mirada de Diana antes de irse. No era de miedo ni resignación, sino de una tranquila determinación que contrastaba con la tormenta que exigustaba en los ojos de Richard Montgomery. El vestíbulo de la Torre Montgomery brillaba con sus paredes de vidrio y mármol, reflejando la luz matutina. Diana Johnson se sintió inmediatamente fuera del lugar con su mejor atuendo, una falda azul marino y una blusa blanca compradas en oferta. Las personas que pasaban a su lado llevaban ropa que probablemente costaba más que el alquiler mensual de su apartamento. Diana Johnson para ver al señor Montgomery. Dijo a la recepcionista, quien la examinó con una mirada clínica antes de hacer una llamada. Piso 18, la señorita Winters la atenderá. En el ascensor, Diana respiró hondo, aferrando su bolso desgastado contra el pecho. No era miedo lo que sentía. Era una tranquila determinación que provenía de haber enfrentado cosas peores, mucho peores. La señorita Winters, una mujer de unos 40 años con mirada afilada y postura impecable, la recibió. El señor Montgomery está en una llamada de conferencia. Sígame, por favor. Mientras caminaban por los pasillos de espejos, Diana sintió las miradas curiosas de los empleados. Una mujer negra escoltada por las oficinas ejecutivas era algo lo suficientemente raro como para generar especulaciones. ¿La despidieron, verdad? Preguntó Winters de repente cuando estuvo en solas, en una sala de espera. Pasa menudo. Clientes poderosos llaman. Y personas como usted pierden sus trabajos. Personas como yo, replicó Diana, sin diversión. ¿Y eso qué significa? Winters adjustó sus gafas. Empleados que no saben cuál es su lugar. Diana sonrió, no divertida. ¿Y dónde sería exactamente ese lugar? Antes de que Winters pudiera responder, sonó su teléfono. La recibirá ahora. La oficina de Richard Montgomery ocupaba la mitad del piso. A través de las ventanas de suelo a techo, Manhattan parecía un patio de juegos lejano. El hombre estaba de pie, contemplando la ciudad como si fuera de su propiedad. Señor Montgomery, saludó Diana formalmente. Richard S. Gyro, su rostro una máscara de control estudiado. Señorita Johnson, gracias por venir. Sonolo una silla, por favor. El silencio que siguió fue calculado, una táctica que Diana reconoció de inmediato. Era el tipo de silencio diseñado para hacer que las personas nerviosas hablasen de más, incriminándoos. ¿Cuál es su formación? Preguntó Richard finalmente. Disculpe. Education, Universidad. Diana mantuvo la mirada firme. Licenciatura en Desarrollo Infantil de NYU. Maestría incompleta en Education Especial. Algo cruzó el rostro de Richard. Sorpresa, tal vez. ¿Y trabaja como camarera? Trabajo en 3 empleos, en realidad. El restaurante. Una librería los fines de semana. Y como doctora cuando consigo estudiantes. Richard se acercó a su escritorio, tomando una carpeta. Investig sobre usted, señorita Johnson. Quería entender quién era la persona que, dudo, velo con mi hijo, abrió la carpeta, revelando fotos impresas de un centro comunitario. Pasos de Libertad. Lo fundó hace 6 años. Diana se enderezó en su silla. Lo cofund con mi hermana Zoe. Un programa de bail para niños con discapacidades físicas. Richard hojeó algunos documentos. Que ahora está a punto de ser por falta de fondos. Diana no mostró sorpresa. Por supuesto, él lo habría descubierto en menos de 24 horas. No vine aquí a pedir dinero, señor Montgomery. Entonces, ¿por qué vino? ¿Por qué usted me invitó? Richard rió suavemente,
Un sonidos en alegría. Justo. Se levanto de nuevo. Inquieto. Quiero que trabajes para mí. Diana parpadeó, genuinamente sorprendida. Como camarera en su casa. El rostro de Richard S. endurecido. Como compañera terapéutica para Lucas. El nombre de su hijo parecía difícil de pronunciar. Diana notó como sus ojos se desviaron momentáneamente hacia una foto en el escritorio. Una mujer sonriente sosteniendo a un bebé. Tengo a los mejores especialistas del país, continuó Richard. Fisioterapeutas, neurólogos, psicólogos. Pero lo que usted hizo es detuvo. Como es las palabras lo traicionaron. Fue solo un baile, señor Montgomery. Fue la primera vez que lo sonreí desde el accidente. La confesión fue dolorosa. No quiero una bailarina para mi hijo. Quiero a alguien que pueda hacer lo que usted hizo. Seguir no literar. Diana estudió al hombre frente a ella. Bajo la fachada de poder y control, vio lo que otros podrían no ver. Un padre desesperado y perdido. Puedo pagar 5 veces lo que gana ahora. Diana se levantó. No. Richard pareció impactado. Como alguien no acostumbrado a escuchar esa palabra. No trabajo para personas que solo ven mi color o mi clase social antes que mi competencia, explicó calmadamente. Y definitivamente no trabajo para personas que intenten comprar soluciones a problemas emocionales. El rostro de Richard S. sonrojo. Está recazando una oferta que resolvería sus problemas financieros por orgullo. Por dignidad, corrigió Diana. Y porque su hijo merece más que alguien contratado para fingir que le importa. Camino hacia la puerta, luego se detuvo. Lucas no necesita más expertos. Necesita espacio para literar su propia vida. Sacó una tarjeta de su bolso y la colocó en el escritorio. Clases de pasos de libertad, martes y jueves a las 4 p.m. si quiere traer Lucas. La primera clase es gratis. Mientras Diana salía, peso rápido pasó a Winters, quien obviamente había estado escuchando detrás de la puerta. Acaba de recazar una oferta de Richard Montgomery, susurró incrédula. ¿Está loca? Diana sonrió. Tal vez, pero prefiero estar loca que ser propiedad. El miércoles siguiente, Diana estaba en la recepción del centro comunitario cuando Zoe, su hermana y cofundadora del proyecto, llegó corriendo. Hay un Bentley estacionado afuera, susurró, ajustándose nerviosamente el hijab. ¿Why no vas a creer quién está dentro? A través de la ventana, Diana vio el lujoso auto. Lucas estaba en el asiento trasero, mirando ansiosamente por la ventana. Richard permanecía en el asiento del conductor, con las manos en el volante. Como es librar una batalla interna. No voy a entrar, predijo Zoe. Hombres como él no vienen a lugares como este. Diana sonrió, recordando la mirada de Lucas durante esos breves momentos de baile. No subestimamos el poder de un hijo determinado. Mientras observaban, la puerta del auto se abrió. Lucas salió lentamente, ajustando sus aparatos. Luego, para sorpresa de todos, Richard también salió. El multimillonario parecía fuera del lugar con sus pantalones informales y suéter, un evidente intento de vestirse menos formalmente, pero un gritando privilegio. Te dije que vendría, murmuró Diana más para sí misma. Zoe la miró. ¿Qué dices? Diana no respondió. Pero sus ojos brillaban con un secreto que ni siquiera su hermana conoce del todo. En su pequeño apartamento en el Bronx, escondido bajo su cama, había un cuaderno lleno de notas sobre niños como Lucas y hombres como Richard Montgomery. Años de observación, investigación y un plan que había comenzado con la simple aceptación de una invitación a bailar. Lo que Richard Montgomery no sabía, lo que no podía imaginar en su mundo de torres de cristal y cuentas bancarias interminables, era que Diana Johnson no era solo una camarera que había aceptado bailar con su hijo. Era una mujer con una misión.
Y su imperio de asamiano y privilegio estaba punto de enfrentar su mayor desafío. La simple verdad de que algunas de las mayores lecciones de la vida no se pueden comprar, deben vivirse. Pasos de libertad operaba desde un antiguo almacén comunitario. Cartels hechos a mano decreban las paredes con phrases como tu ritmo, tus reglas, y cada movimiento cuenta. Cuando Richard y Lucas entraron, niños con diversos dispositivos de movilidad practicaban movimientos libres, alzando un ritmo ligero. Señor Montgomery, se acercó Diana, vistiendo ropas en silicón el logo del programa. Bienvenido. Lucas observaba a los niños con asombro. Una niña en silla de ruedas lloraba en círculos precisos, mientras un niño con una pierna prostética creaba una secuencia de pasos. Parece caótico, comentó Richard, visiblemente incómodo. Hey estructura, respondió Diana. Solo que no es la que usted reconoce. Se volvió hacia Lucas. ¿Te gustaría unir? El niño asintió con entusiasmo, pero miró a su padre, vacilante. Adelante, dijo Richard tensamente. Estar aquí. Mientras Diana guiaba a Lucas al grupo, Zoe se acercó a Richard y le ofreció una silla. El primer día siempre es el más difícil, comentó. Para los padres, no para los niños. Esto no es terapia, argumentó Richard. Contra los mejores especialistas en rehabilitación. ¿Y cómo ha funcionado eso para Lucas? Pregonó Zoe suavemente. La puerta del estudio se abrió. Entró una mujer mayor, apoyándose en un bastón ornamentado. Tenía el cabello gris en trenzas elegantes y una presencia imponente. Diré, Elaine Mercer, susurró Zoe, neurocientífica especializada en plasticidad cerebral, graduada de Harvard. La mujer saludó a varios niños antes de notar a Richard. Señor Montgomery, rechazo mi propuesta de investigación 3 veces en los últimos 2 años. Diré, Mercer no esperaba verla aquí. Supervisó el programa de investigación. Explicó ella. Estudiamos cómo los enfoques no directivos al movimiento afectan la reconfiguración neuronal en niños con desafíos motores. Investigación, frunció el seno Richard. Pensé que esto era solo una clase de baile comunitaria. Diana regresó, dejando a Lucas explorando movimientos con otro niño. Pasos de Libertad es un programa piloto de rehabilitación motora basado en la teoría de la autonomía del movimiento. Explicó. Integramos el baile adaptativo con principios neurocientíficos. ¿Por qué trabaja como camarera SI lidera un programa de investigación? Porque no tenemos financiación adecuada. ¿Y por qué personas como usted nos rechazarán 3 veces? La ficha cayó. Usted era la asistente de la DRA. Mercer en las propuestas. Coautora, corrigió la DRA. Mercer. Diana tiene una maestría incompleta porque tuvo que dejar la universidad para cuidar a su hermana, pero su trabajo teórico es innovador. Usted sabía quién era yo en el restaurante, concluyó Richard. Desde el momento en que entró, confirmó Diana, y cuando Lucas se levantó a bailar, reconoce la oportunidad de mostrar, no de cantar. ¿Fue planeado el baile? Absolutamente no. Lucas eligió levantarse. Yo elegí seguirlo. Un grupo de reporteros entró en el estudio. Richard se tensó de inmediato. ¿Qué es esto? Part 2 del plan. Sonrió Diana levemente. Zoe le mostró a Richard un artículo recién publicado. Metodología revolucionaria de rehabilitación motora muestra resultados prometedores. Publicamos nuestros primeros resultados hoy, explicó la DRA. Mercer, y invitamos a la prensa. ¿Usaron a mi hijo para un truco de relaciones públicas? La voz de Richard era puro hielo. Diana lo llevó una sala lateral donde fotos de decenas de niños adornan las paredes, cada una con estadísticas de progreso escritas a mano. En la última pared había un marco vacío. ¿Qué es eso? Preguntó.
Nuestro futuro. El Centro de Rehabilitación Completo que podríamos construir si tuviéramos los recursos. 500 niños al año en lugar de 50 inch. Usted orquestó to do esto, murmuró Richard. El baile, la reunión. Tráeme aquí en el día de prensa. Vaya una oportunidad, y la tomé. Hace 4 meses. Cuando canceló nuestra reunión sin leer la propuesta, me prometí que encontraría una manera. Diana, interrumpió Zoe. Y es Lucas. Corrieron de vuelta. Lucas estaba en el centro de la sala, rodeado de otros niños. Alguien había apagado la música, y todos observaban en silencio. El niño ese había cuidado uno de esos aparatos y estaba intentando equilibrarse con solo un support. Lucas, Richard dio un paso adelante, pero Diana lo detuvo. Espera, susurró. Meyer. Lucas respiró hondo, concentrado. Luego, para asombro de todos, especialmente de su padre, dio un paso completo sin apoyo total. Fue pequeño, tembloroso, pero completamente suyo. Los niños aplaudieron. Los flashes de las cámaras dispararon. El rostro de Richard, usualmente compuesto y illegible, ahora estaba expuesto, con lágrimas contentas brillando en esos ojos. Por eso creemos pasos de libertad, dijo Diana suavemente. No se trata de pasos perfectos. Se trata de primeros pasos propios. Esto podría haberse hecho sin manipular, dijo Richard finalmente. Podría haberse hecho si hubiera contestado nuestras llamadas o leído nuestras propuestas 3 veces. Los reporteros notaron a Richard. Un murmullo creció mientras Lucas, ajeno a la atención, seguía practicando su nuevo paso con una expresión de pura concentración. Richard Montgomery estaba acorralado, y él había 2 opciones. Retirarse con enojo, confirmando a la prensa su reputación de frío y calculator, o abrazar el momento que su hijo había creado. Entre el poder que siempre había ejercido y la libertad que su hijo necesitaba, Richard se encontraba en un terreno desconocido, uno donde ni su dinero ni su influencia definían el próximo paso. Su mirada se alternaba entre su hijo sonriente y los reporteros esperando su reacción. La humildad no era una verdad en su vocabulario, pero al ver la transformación en el rostro de Lucas, algo dentro de él comenzó a romperse. La orquesta de poder y privilegio a la que estaba acostumbrado ahora tocaba una melodía diferente, y él debía decidir. ¿Seguiría dirigiendo o aprendería a seguir? Richard Montgomery enfrentó a los reporteros que esperaban su reacción. Su hijo acababa de dar un paso por su cuenta frente a las cámaras, y Diana Johnson lo había llevado hábilmente a este momento imposible. Señor Montgomery, se acercó un reportero, ¿puede comentar sobre su presencia en Pasos de Libertad hoy? Y es cierto que su fundación rechazó financiar este programa 3 veces. Richard miró a Lucas, que seguía practicando su nuevo paso, ajeno a la tensión política. Luego, para sorpresa de todos, especialmente de Diana, sonrió. ¿Saben que es lo más difícil para alguien en mi posición? Dijo Richard al reportero, pero lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. Admitir cuando estamos equivocados. Un silencio adenido llenó la sala. La Fundación Montgomery tiene el placer de anunciar un compromiso para financiar completamente pasos de libertad durante los próximos 5 años y construir un centro de rehabilitación permanente Badu en la metodología desarrollada por la DRA. Mercer y la señorita Johnson. Los flashes de las cámaras estallaron. Zoe dejó escapar un grito de sorpresa. Con una condición, añadió, viendo a Diana tensarse, que la señorita Johnson mantenga completa autonomía sobre el programa y su metodología, sin interferencia corporativa. 3 meses después, los excavadores estaban despejando el terreno para el nuevo centro de rehabilitación Pasos de Libertad.
El proyecto no era el más lujoso que la Fundación Montgomery había financiado, pero era el más innovator. Con cada espacio diseñado con aportes directos de los niños y sus familias. Diana supervisaba frecuentemente la construction, pero nunca sola. Lucas aparecía regularmente, a veces trayendo a otros niños con él. Why? Para sorpresa continua del personal. Richard Montgomery también aparecía, observando silenciosamente el progreso. Nunca pensé que asistirías a las reuniones del consejo. Comenzó Diana una tarde mientras revisaban los planos. Nunca pensé que tendría que estudiar neuroplasticidad a los 50, respondió Richard, frotando los ojos cansados. Frente a él había un artículo científico marcado con notas adhesivas. Pero aquí estamos. Diana miró al hombre con curiosidad. ¿Y es esto parte de tu penitencia pública o realmente importa? Lucas pidió quitarse su segundo aparato la semana pasada. Lo sé, me lo dijo. Su terapeuta físico anterior dijo que eso sería imposible durante al menos 2 años. Diana sonrió. Pero la despediste. ¿Recuerdas? ¿Por qué te dije que estaba equivocada? Why lo estaba? Diana señaló una foto de Lucas equilibrándose con solo una muleta. Está progresando más rápido que cualquier predicción médica tradicional. ¿Por qué nunca aceptes mis disculpas? Preguntó Richard de repente. ¿Por qué nunca te disculpaste? Rita Ridges recursos, cambias políticas, financias nuestro programa. Eso no es una disculpa, es compensación. Richard asintió lentamente. Justo de nuevo. En la ceremonia de inauguración 6 meses después, el contraste con aquella noche en el restaurante no podía ser mayor. El enorme espacio adaptativo estaba lleno de niños con diversos dispositivos de movilidad, todos moviéndose libremente. En el centro del salón principal, Lucas, ahora usando solo un aparato ligero, en su pierna izquierda, lideraba una pequeña rutina coreografiada con otros 3 niños. Sus movimientos eran limitados, pero fluían con una confianza que ningún médico había predicho. Richard observaba desde la distancia, sin interferir. Y no necesita que lo sostengas, dijo Diana, acercando silenciosamente. No, asintió Richard, pero necesita que esté cerca. Diferencia crucial. Richard se giró para enfrentarla. Gracias, dijo simplemente. ¿Por qué exactamente? Por enseñarme a seguir. Un reportero se acercó. Señor Montgomery, ¿cómo se siente al ver el progreso de su hijo? Richard miró a Lucas, que ahora ayudaba a una niña más pequeña a encontrar su equilibrio. Orgulloso, no de lo que ha superado, sino de lo que ha creado para otros. ¿Cuál ha sido la mayor lección que ha aprendido en este viaje? Richard Montgomery, el hombre que alguna vez fue conocido solo por su imperio financiero, miró directamente a la cámara, que los verdaderos líderes no son aquellos que guían a otros por el camino que creen correcto, sino aquellos que tienen el coraje de seguir cuando alguien les muestra un mejor camino. Un año después, el programa Pasos de Libertad se expandió a 3 nuevas ciudades. Diana recibió el premio a la innovación en rehabilitación pediátrica, y su metodología comenzó a implementarse en hospitales de todo el país. Lucas, ahora usando solo un bastón ligero en días difíciles, se inscribió en una escuela regular y se convirtió en portavoz juvenil del programa, inspirando a otros niños a encontrar su propio ritmo. Richard aprendió la lección más dura y valiosa de todas. Que el verdadero poder no reside en controlar cada movimiento, sino en saber cuando es momento de dar un paso atrás y dejar que otros lideren el camino. En un mundo donde las personas poderosas rara vez cambian de perspectiva y donde aquellos sin poder a menudo permanecen en las sombras, la historia de Richard, Diana y Lucas nos recuerda que la verdadera transformación ocurre cuando crucemos las fronteras invisibles que nos separan. Cuando un multimillonario aprende una camarera, cuando un padre sigue los pasos de su hijo,